Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome in our 12th class in estimating and costing. And today we're gonna discuss and talk about the 3-point estimate technique, which is called also PERT technique. Okay, so program evaluation or review technique. This is the initials PERT, which is called PERT, versus triangular distribution. In fact, this topic was mentioned in our classes in construction management, and I like to add this topic here because this technique is being used in both time scheduling, and costing. So this is why it's very important to include this topic in this class, estimating and costing. So we have the 3-point estimate technique, which is used to arrive at a better estimate of the time required to complete a particular activity, which we talked about in our construction management course, work package, and can be rolled up to the entire project. Further, this technique can be used for time as well as cost also. This technique is consisted of 3 main components. The first one, which is called optimistic, we can refer to it by letter O. The activity duration, duration or cost, based on the analysis of the best case scenario. Best case scenario. Most likely, ML. This estimate is based on the most probable or probably duration or cost of the activity. The pessimistic P, the activity duration or cost based on the analysis of the worst case scenario. So the triangular distribution formula is P pessimistic plus ML most likely plus optimistic divided by 3. Divided by 3, this is the average of the 3 components of the 3 variables that we have here to be divided by 3 to get the average, or which we call the triangular distribution. The above mentioned formula is used when we are, be careful, when we are not sure about the information and values that we have, which is P, M, L, and O. Also when there is no extra weighting required for the ML over the other values due to the percentage of occurrence. Otherwise, we may use the following formula, which is beta distribution. Triangular distribution فيها 3 متغيرات اللي هي pessimistic والoptimistic والmost likely. ولو احنا نتكلم عن الأسعار مثلا في مادة معينة لها سعر معين، تمام؟ إذا قلنا مثلا إنها تكلف 10 ريال، غالبا تكلف 10 ريال، لكن لو عملية النقل صار فيها مشكلة أو كذا ممكن راح نقل هذه الماتيريال من مكان إلى مكان، راح نكون pessimistic فنقول راح تكلف 12 ريال. وفي أحسن الظروف إذا الشركة الموردة مثلا سوت أو عملت ديسكاونت على الترانسبورتيشن أو قالت إنه الترانسبورتيشن فور فري أوفر، يعني ممكن نحصلها ب 8 ريال. طيب أصبح عندنا 10 12 8 مجموعهم تقسيم 3 يطلع لنا triangular distribution البرايس اللي هو التقريبي للماتيريال هذا اللي احنا نريد نشتري. طيب فإذا كانت الأسعار هذه عندنا غير معروفة أو غير دقيقة، يعني غير متأكدين منها، ممكن نستخدم هذا الفورمولا equation، أو ممكن يكون الأسعار احتمالية الحصول البيسيمستيك واحتمالية حصول البيسيمستيك واحتمالية حصول الأوبتيمستيك اللي هو فيه الأوفر، احتمالية الحصول السعر ب10 ريال، الحصول على سعر هذا الماتيريال ب10 ريال، كلها متساوية ما في ترجيح واحدة على الأخرى، ممكن أيضا نستخدم هذا. في نسبة مئوية متعلقة بأنه الموست لايكلي راح يصير نسبة حصوله أكبر، يعني بالتالي نقول هو موست لايكلي إنه يحصل الموضوع ب10 ريال، احتمالية إنه يكون في أوفر ضعيفة جدا.
دي معناته إنه يغلى السعر وتصير مشاكل في الترانسبورتيشن أيضا ضعيفة جدا. فمن غير الصحيح أن نعطي نفس الوزن لكل هذه المتغيرات. It's not right to give them all of the three variables the same weighting, because one of them, which is ML, is the most likely or the most probable in this case. So the worst case scenario and the best case scenario, the probability of them, like let's say 20% and 30%, the 60% is here, or the 50%, sorry, is here, which is only this one. It might have 50% of occurrence. So beta distribution, which is paired, they call it paired, okay? A 3-point estimate, it has triangular distribution and beta distribution paired. We can use this formula, which is divided by 6, 4, 5, 6, I mean 4 times, and 1 time plus 1 time, which will be 6. So this is why it is divided by 6. From where did we get this formula? It is statistics, okay? Okay, so this is what we have in this concern. So let's take the exercise here, 3.7. The exercise says, using the 3 points evaluation technique, calculate the cost of the interior design and material, both, of a villa if the architect requires 3.5 Omani riyals per square meter, and the total area required to be designed is 168 square meters, and the cost of the square meter of fixing gypsum board, including materials, is 12, 10, 15, which is optimistic and pessimistic and most likely. Okay. Okay. Now the triangular distribution for these materials and installation, material plus installation, okay, apply and supply they call it sometimes. PMLO, pessimistic. I'm the client. I'm calculating. So this price is optimistic, okay, 10, and this price is pessimistic, 15, and this price is most likely, 12. Divided by 3, it will be 12.333, okay? So this is the price, or the estimated cost for the apply and supply of gypsum board, which is called material and installation. Now, I want to know the cost of the design, 3.5 into 168 equals, this is the cost of design, 3.5 into 168, 588, okay? So the total will be 588 plus 12.333 equals 12.33, 600.333. So this is the total cost of this is the total cost of this project. Okay, the second exercise is not that much related to the PERT, okay, or to the 3 points estimate, okay, or evaluation technique. However, it's very important question or exercise. It's simple, but I wanted to highlight this one for some of the students, because before they were thinking that when we say that the salary of the laborer like this much and this much, don't recognize that this salary, it is consisted of different types of components. So this is why I wanted to just break down the salaries, which is given to the manpower, to its components. Like let's say that calculate the cost of one laborer per month, the cost of salary for one laborer per month. If his basic salary, we can say this one we can say basic, they call it. Sorry.
basic salary 180 per month, and this laborer we pay him every month 180. Every month we pay him 180 Omani riyals. However, we are paying different types of items we are paying for this laborer also. Uh, return flight ticket for 2 years. After 2 years, the visa we are paying for him. The visa medical also we are paying for him. Visa issuance, and according to the contract, the laborer has 1 month paid vacation for 2 years, and maybe we can include the insurance also. Okay, let's talk here about these items. First of all, this is his basic salary, but we cannot count that this is the salary that we are giving to the laborer because we have, as we said, some different other items that we pay for. العامل لما يجيك تتفق معاه على بيسك سالري، لكن في مخصصات أخرى يسموها اللي هي الباكج تبع الموظف أو العامل، اللي هي الفلايت. ممكن احنا ناخذها كل واحدة من هاي الايتمز ونقسمها على 24 على اعتبار سنتين، يعني 24 شهر. وممكن نجمع هذه الايتمز لانه كلها على سنتين سنتين سنتين، وهذه فيزا ايشونس ايضا تعتبر سنتين فيها صلاحيه. one month for 2 years also. ممكن نجمع هذه ال 160 و 301 35 و 20 والبيد سالري اللي هي 180، وكلها نقسمها او نسوي لها بريك داون مثل ما انا راح اسوي حتى اسهل العمليه او تكون شويه العمليه اوضح. نقول 160 تقسيم 24 يطلع 6.666. يعني ايش هذا؟ هذا يكلفنا بالشهر التذكرة مال الموظف هذا او العامل، تكلفنا كل شهر 6.666، يعني 6600 بيسة شهريا. وهاي المفروض وين تروح؟ تنضاف على البيسك سالري. تعال مرة ثانية على ال 301 اللي هي آه الفيزا 12 12.541 12.541 أيضا عماني ريالز. طبعا هذا البريك داون أفضل كحساب، أو أنا ذكرت في المحاضرات الأولى أو يمكن في المقدمة في أول محاضرة، إنه أنا أفضل هذا البريك داون في الحساب. يعني أنا قلت في البداية ممكن إحنا نجمع هذه الأرقام كلها مع بعض، وبالتالي بعدين في النهاية نقسمها على 24. لكن أنت تريد تعرف أصلا تكلفة كل ايتم من هذه الايتمز. يعني انت تسوي لك جدول اكسل شيت وتعرف هذا العامل انا كم اصرف عليه بالشهر مثلا تذكرة، كم اصرف عليه بالشهر مثلا فيزا وكذا. فهذه طريقة الحساب هي الافضل وان كانت اطول، بس احنا هدفنا مو حسابي، يعني هدفنا في العملية في الكوستنج والاستيميتنج، هدفنا انها زيادة المعلومات والسيطرة على المصاريف. السيطرة على المصاريف اللي هي الكنترول، كوست كنترول. كوست كنترول يطلب من عندك تسوي بريك داون، ما يطلب من عندك تسوي حلول رياضيه. حلول رياضيه في الماثماتكس. الحين احنا ما عندنا درس ماثماتكس، احنا عندنا كوستنج اند استيميتنج، والكوستنج اند استيميتنج يريد كنترول. فكل فقره من هذه الفقرات قد تكون مطلوبه من عندك في وقت ما، وبالتالي تحتاج ان تسوي لها بريك داون. وهذا الحل الصحيح، يعني انه انا اريد اعرف كل واحده من هاي كم تكلفني. 1.458 1.458 اوكي، هذه التكلفه. وبعد 20 على 24 0.833. تمام. وبعدين ايش نسوي؟ 180 على 24 7.5. هذا 7.5 من وين جتي؟ من انه هذا في اجازة شهرية مدفوعة له بالشهر اضافية، وهو غير موجود يعني راح يكون مسافر. تمام. طيب البيسك سالري راح نجمعها مع ال 6.66 مع ال 12.541 مع 1.458 مع 0.833 مع 7.5 208 209.
هي تقريبا 209 لكن احنا نخليها 208.998 لأنه هذا تقريبا يعني محاسبة يعني هذه accounting this is accounting it's not only estimating for cost of the manpower يعني المحاسب يحسبها بالبيس يعني فبالتالي مهم انك تحط الرقم مثل ما هو بدون تقريب آه رياضي اوكي السؤال اللي بعده 3.9 calculate the cost of manpower service for painting a room 7 by 10 by 3.5 meter if the cost per meter is 1.3 Omani riyals 1.3 1 riyal 300 paisa. This is the manpower service only, okay, excluding the materials, which is the painting itself. So 7 by 10, that means width and length, and 3.5, this is the height, for sure. So now we can do it in two ways. As I told you, I like the detailed way. So we can say that one of the walls is 10 length by the height 3.5. This is how many square meters, and we have two walls, so it will be 2 multiplied by 2. 7 the width into 3.5 the height into 2 because we have the same two walls. Then the ceiling, we will paint the ceiling also 7 into 10. Okay, it will be 70 square meter. So these are all square meters by square meters. Okay, and then the total will be this one 70 plus 49 plus 70 equals 189 189 square meters. Okay, 189 square meters, this is the total square meters, will be multiplied by 1.3, then we will have this amount of Oman areas, the cost of painting this room. As I told you, we can use this one also instead of using then plus after that so 70 equals 189. Okay, we can use this, but I told you I don't prefer this one. I'd like to detail and pinpoint each item of these items, how many square meters, and this way we can say, at least we can say that the ceiling cost will be like this, the wall cost like it will be like this. So like for example, we can say the wall cost 1.119 into 1.3. This is the wall costs, and the ceiling cost will be like this. Maybe we'll exclude the ceiling cost, and then afterwards we can decide to use gypsum board for the walls. يعني ممكن انا بالتقسيم هذه على الاقل انا اعرف انه الجدران كلفني كذا مبلغ 119 في 1.3 اعرف تكلفة الجدران صبغة وتكلفة السقف صبغة اقدر اعرفها ايضا اضرب هذا في 1.3 ضربت هذا في 1.3 طلعت تكلفة الصبغة يمكن بعدين اتخذ قرار اقول لك خلينا نحذف السيلينج من الصبغ وبالتالي نحط مكانه الجبسن بورد تمام فلذلك الديتيلز ارجع اقول مره ثانيه الديتيلينج مهم جدا في هذه في الاستيميتنج اند كوستنج. طيب بعد ممكن واحد يسال يقول لك طيب اكيد في نافذه واكيد في دور يعني there must be a window at least one window and one door. So why we did not exclude this one? You can, it depends on the deal between you and the painter. In fact, sometimes they don't deduct these areas because it's not that much big, you know, the 2.1 into 1 meter. So it's 2.1 meters, square meters for the wall, for the door. 1.5 maybe into 2 meters like this. It will be 3 meters. So 3 meters plus 2.1, like it will be 5.1 square meters. It doesn't make any difference. It's also the painter in these areas maybe sometimes he's working so much because of the frames of the windows and doors. So we are not excluding these sometimes for them. Also, this practice applies for the plastering. The plaster أيضا بعض الأحيان يخصم لك من جهة واحدة فقط. من الجهة الثانية ما يخصمها على اعتبار يقول لك لا أنا أريدها محسوبة بالنسبة للباب محسوبة كأنها بلاستر سويتها لأن عملية البلاسترنج على الفريم متعبة ومزعجة وبالتالي ما يجي يقول لك هذه ما تخصم لي اياها لانه انا اصلا بالعكس بشتغل فيها شغل اضافي متعب جدا. من الجهه الثانيه ممكن تخصمها يعني تخصمها مره واحده ما تخصمها من الجهه الباب والنافذه فيها جهتين
خارجي وداخلي، فما تخصم عليه الباب مرتين من جهتين، يعني تخصمها مرة واحدة. هذا براكتيكال يعني حسب الاتفاق، حسب سوق العمل. وأخيرا, lastly, in this lecture, 3.10, it's a very important question, and we always do this practice in practical life. However, this question is so simple, but I just wanted to give you the concept of this question. However, there is so many, let's say, circumstances, and there are so many relevant issues that is involved in such a question. You are required to choose the most feasible alternative for a project that requires 23 laborers to be executed within 6 months. Okay, the following alternatives you have: if we have a quotation from a contractor to do the project with the cost of 6,300 Omani riyals, okay, or to have outsourced laborers each of cost. Sorry, this is 1 minute. This 40,000, let's suppose. That is 40,000, or to have outsource laborers each of cost 250 Omani riyals per month. This is like hiring the laborers from outsourcing from another company, hiring company, and this will be 250 into 23 laborers to do this project. It will be 5,750 riyals, but the project will last for 7 months. Okay, 7 months. Sorry, for 6 months. So this is the total cost. This will be the total cost of the project. Okay, and the other thing is that you have to take into is that we execute the work with our company team. Each labor cost per month is 190 into 23, then 4370 into 6 equals 4370 into 6 equals 26,000 money reals. So which one is the best alternative? Sure, you will say that this one is the best alternative, but the case is not like that. It's not as easy as you can see it here. الموضوع يعني ما يعتمد على هذه العملية فقط، يعني الموضوع مو سهل بهذه السهولة، لكن هذا السؤال مهم ودائما يتكرر في معظم ابسط المشاريع اللي انت ممكن تاخذها. ممكن تعطيها على سب كونتراكت، وممكن تعملها بالعمال تبعك، وممكن تعملها بعمال من الخارج، عمال من الخارج او عمال تبعك او سب كونتراكت. العملية ليست سهلة يعني كاختيار ما بين هذه الثلاثة عناصر. انت طبعا تشوف هذا ارخص اكيد راح تختار هذا، لكن هذا قد يكون مكلف بالنسبة لك اكثر، لان العمالة تحتاج الى سيطرة اكثر، تحتاج الى مثلا مهندسين وفورمانية واقفين على هذول العمال، وممكن هؤلاء العمال مثلا إذا ما كان السوبرفيجن عليهم قوي، أو المهندس والفورمان اللي معاك أقوياء التيم يعني مو قوي بالدرجة المناسبة، فبالتالي ممكن يتشفت المشروع بدل 6 شهور ممكن يصير 9 شهور و8 شهور وسنة ويتأخر عليك الموضوع، فبالتالي ترجع المسألة تكون مكلفة أكثر من 34,500 اللي في هذه الحالة على سبيل المثال، أو حتى أكثر من هذه، مع ايش؟ مع ناخذ من الاعتبار فقدان السمعة، يعني انك تأخرت اكثر من 6 اشهر عن المشروع، هذه خسارة. هذا لو فرضنا انه ما في غرامات. طب لو في غرامات قصة اخرى. هذه السب كونتراكت يرفع عنك كل الريسكس، هنا ظل انت شايل الريسك، هنا ظل شايل الريسك، هذه اكثر واحدة مجهدة، وكذلك الريسك يكون عليك 100%. هنا ايضا فيها ريسك ولكن ما فيها اجهاد كثير، اذا كان خصوصا اذا كانت يعني الفريق ماهر. يعني عادة العمال عادة يفترض يعني ان العمال الموردين الجايين بشكل بتوريد سبلاي يعني يكونوا هم يعني كواليفايد، يعني المفروض احنا جايبينهم كواليفايد. قد يكونون عمال الشركة غير مؤهلين not qualified, so this alternative we have to delete or cancel. يعني هذا ما نقدر اصلا ناخذ هذا القرار. ليش؟ لان عمالنا غير مؤهلين لهذا النوع من المشروع، وبالتالي نروح على ايش؟ على الكواليفايد اللي هم مستاجرين على انهم كواليفايد. طبعا الحقيقة ما في كواليفايد ولا شيء، يعني تروح تستاجر عمال تستاجرهم هم مزارعين ومسميهم شو اسمه، تسميهم عمال. ها، يجيب لك اياهم ويطلع لك خياط ويطلع لك راعي ابل وما اعرف ايش وكذا، ومسوي شو اسمه، مسوي، وهو هناك ببلدهم كان مزارع اصلا وجاي يشتغل هنا يقول لك انا ميسن.
تحطه على شو اسمه ميسن، تختبره يطلع صفر على الشمال. تمام. ف هذا الواقع يعني، لكن يعني احنا نتكلم نظري في الاحلام، يعني نتكلم شويه. تمام. وبعدين السب كونتراكت يشيل عنك الاخطاء، المخاطر، يشيل عنك كل شيء. بس عليك انك تتابعه، وقد يكون يعني الموضوع يستحق التكلفه، لانه في اوفر هيد في هذه الحاله وفي هذه الحاله. هذا قد يشيل عنك الموضوع، وبالتالي ممكن يعني يوفر عليك جهد وضمان، يضمن لك نجاح المشروع واكمال المشروع في المده الزمنيه. ممكن تروح على هذا الخيار اللي هو اغلى مثلا عن هذا الخيار ب 6000 تقريبا ريال. هذا فيما يخص محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله we will get to go in details with the material cost estimate. Thank you very much for watching. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.